אני מחזק את ידי ראש הממשלה וצוות המשא ומתן במאמצים להביא עסקה, וקורא לחברי הקבינט וממשלת ישראל לקבל ולאשר את העסקה כשזו תובא בפניהם, ולהשיב את בנותינו ובנינו הביתה. Good afternoon. It's a very good afternoon, because at long last I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. For more than 15 months of conflict that began with Hezbollah's brutal massacre on October the 7th, more than 15 months of terror for the hostages, their families, the Israeli people, more than 15 months of suffering by the innocent people of Gaza. Fighting in Gaza will stop, and soon the hostages will return home to their families. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.